Hello students, friends, and in these lectures we are discussions of the new contents, new topics on the same topics, that is the electrostatics, and we are discussions in this topic, that is electric flux. The electric flux, it is the property of the electric field or electric field intensity. म्हणजे इलेक्ट्रिक फ्लक्स हे इलेक्ट्रिक फील्ड किंवा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटीचं एक प्रॉपर्टी आहे. जेव्हा नंबर ऑफ force of lenses are passes through the per unit area, this gives the intensity of the electric field. Then हे आपण प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये स्टडी केलं आहे आणि तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण डिस्कशन करणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, that is taking the heading that is electric flux. What is the electric flux? This is the property of, this is the property of electric field. This is the property of electric field. हे electric field चं एक property आहे electric flux. In the previous lectures we are discussions the number of lines of forces are passes through the per unit area is gives the intensity of the electric field. That is, in the previous lectures what will be discussions, the number of lines of electric force, lines of forces passes through per unit area, passing through per unit area, or the number of lines of forces per unit area is gives the intensity, it gives the intensity of electric field. The number of lines of forces per unit area is gives the intensity of the electric field, that is E. Then this same formula I will be write in the mathematical steps, that is number of lines of forces per unit area, number of lines of force divided by area enclosed line of forces, area enclosed, कशापासून एन्क्लोज केलं, लाइन्स ऑफ फोर्सेस, लाइन्स ऑफ फोर्स, एरिया एन्क्लोज्ड बाय द लाइन्स ऑफ फोर्स. तर या ठिकाणी एक डायग्राम ड्रॉन करायचा आहे. असा एक प्लेट आहे, यामध्ये नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासेस होत आहेत. ठीक आहे, these are passes the number of lines of forces and this is the vectors of area of surface. हे एक वेक्टर आहे and these are the electric field directions. These directions of electric field and this is the S. And the angle makes enclosed or inclined, जे इलेक्ट्रिक फील्ड आणि सरफेस वेक्टर जेव्हा इन्क्लाइंड होतात त्या अँगलला थीटा असं कन्सिडर केलं आहे. देन आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं असेल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस, देन दिस टर्म्स आय कॅन बी मल्टिप्लाय विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन आय विल बी राइट द सेम इक्वेशंस. द नंबर ऑफ लाइन्स, number of lines of force is equal to
area enclosed by line of forces into इलेक्ट्रिक फील्ड. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, हा जो काय व्हॅल्यूज आहे इकडे मल्टिप्लाय केला, या ठिकाणी डिव्हिजन असेल तर इकडे मल्टिप्लाय होऊन नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेसची व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करतात. इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द एरिया इनक्लोज्ड, म्हणजे या दोन्हीचं प्रोडक्ट असेल तर नंबर ऑफ लाईन्स या ठिकाणी भेटणार आहेत. या दोन्ही वेक्टरचं आपल्याला प्रोडक्ट घ्यायचं आहे. देन वी कॅन बी कॅल्क्युलेटेड ऑफ दॅट इक्वेशन्स. देन थीटा काय, थीटा बी द अँगल किंवा लेट थीटा बी द अँगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अँगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड and surface vectors and electric field or area vectors or surface vector, that is area vector ds, area vector ds. This and ds is the electric flux passing through that ds, and electric flux passing through, म्हणजे जे काही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे पासिंग थ्रू ds, ds मधून इलेक्ट्रिक फ्लक्स हे पासेस होत असते. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. Okay, we can be calculated the electric flux, that is electric flux phi is equal to, calculated the electric flux phi is equal to component of ds along E, म्हणजे जे काही components आहे याचे components of the ds along E and components of and area of the ds, that is components along ds or components of ds along E, sorry या ठिकाणी थोडं मिस्टेक झालं, components of ds along E, components of ds along A, along that is electric field into another term, that is area of ds and components of the ds. या ठिकाणी जे काही components असणार, it is a ds cos theta, जे काही components आपण in the vectors mathematical प्रोसिजर्स किंवा प्रॉपर्टी मॅथमॅटिकल प्रॉपर्टी स्टडी करत असताना, वेक्टर स्टडी करताना आपण कंपोनंट डिस्कशन केलेलं होतं. त्या पद्धतीने या ठिकाणी कंपोनंट्स ds cos थीटा असणार आहे. इन अनदर टर्म्स इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. देन d phi is equal to स्मॉलेस्ट, म्हणजे एका छोट्याशा टर्ममध्ये एका छोट्याशा पॉईंटवर आपण कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर आपण यूज करतो d phi E into ds cos theta, E into that is ds cos theta. एका छोट्याशा टर्मचा आपण एक छोट्याशा पॉईंटचं कॅल्क्युलेट करत असताना आपण कुठल्याही पद्धतीनं वेक्टर फॉर्म या ठिकाणी लिहायचं नाही. देन d phi is equal to E into ds cos theta, that is this is the area and this is the area and this is the electric flux. Then d phi is equal to electric flux into ds
These are the whole equations we can be calculated. एका छोट्याशा पॉईंटमध्ये आपण काय केलेलं आहे, छोट्याशा पॉईंटचा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करून घेतलेला आहे. तर आपल्याला होल जी काही स्पेअर आहे, होल जी काही सरफेस आहे, होल सरफेसचं जर आपल्याला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल, टोटल फ्लक्स टू द एंटायर सरफेस, टोटल फ्लक्स जर कॅल्क्युलेट करायचं असेल, टोटल फ्लक्स टू एंटायर सरफेस, पूर्ण जर या ठिकाणी आपण छोट्याशा पॉईंट म्हणजे एक छोटंसं पॉईंट्स घेऊन आपण त्या पॉईंट्सवरचं इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे. बट आपल्याला जर ओव्हरऑल सरफेस जर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅल्क्युलेट करायचं असेल तर फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन्स ऑफ ओव्हर द सरफेस एस, दॅट इज डी फाय इज इक्वल टू इंटिग्रेशन्स ओव्हर द सरफेस एस. या राहिलेल्या टर्म्स काय करायचं आपल्याला, इंटिग्रेशन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ई इंटू डी एस अशा पद्धतीने आपण इंटिग्रेशन्स कॅल्क्युलेट करायचं आहे. देन ईची व्हॅल्यू आपण त्या ठिकाणी यूज करू शकतो, सबस्टिट्यूट करू शकतो. अशा पद्धतीने आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपण कॅल्क्युलेट करायचं आहे. आणि इलेक्ट्रिक फ्लक्सचा एक छोटासा डेरिव्हेशन्स आपण सॉल्व्ह केलेला आहे, फॉर्म्युला देखील आपल्याला भेटलेला आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द कंपोनंट्स ऑफ मल्टिप्लिकेशन्स ऑफ कंपोनंट्स ऑफ ई, म्हणजे कंपोनंट्स जे काही अलॉंग कंपोनंट्स ऑफ डी एस, म्हणजे या ठिकाणी जे काही अलॉंग द ईमध्ये असणारे डी एसचं कंपोनंट्स हे डी एस कॉस थीटा असते. आणि या ठिकाणी ई कॉस थीटा म्हणजे इट इज ई कॉस थीटा ऑफ द कंपोनंट्स ऑफ द ई अलॉंग एस. अशा पद्धतीने आपण एक होल टॉपिकमध्ये डिस्कशन केलं होतं वेक्टर्स डिस्कशन करत असताना. तर कंपोनंट, हाऊ टू फाइंड द कंपोनंट्स. देन इन दिस लेक्चर्स वी आर डिस्कशन्स अबाउट द ओनली इलेक्ट्रिक फ्लक्स. त्यानंतर हा स्टेप आपण यूज केलेला आहे, म्हणजे जे काही कंपोनंट्स यूज केले, इलेक्ट्रिक एरिया ऑफ द डी एस अँड इलेक्ट्रिक कंपोनंट्स ऑफ, आणि जे काही डी एस कॉस थीटा आहे. त्यानंतर आपण या ठिकाणी अशा पद्धतीने इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅल्क्युलेट केलेला आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी पहिल्यांदा हे आपण नंबर ऑफ लाईन्स आणि ही जी काही इक्वेशन्स आहे, हे इक्वेशन्स देखील या ठिकाणी आपण यूज केलेलं आहे. दीज आर होल द एरिया अँड वी गिव्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स. आणि एका छोट्याशा पॉईंटसाठी आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स या ठिकाणी कॅल्क्युलेट केलेला आहे. जर आपल्याला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंटायर सरफेस पाहिजे असेल तर वी यूज इंटिग्रेशन्स ऑफ दॅट. आता आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे एसआय युनिट्स किंवा त्याचे डायमेन्शन्स. ओनली फॉर वी आर डिस्कशन द एसआय युनिट्स काय असतील, इलेक्ट्रिक फ्लक्सचे एसआय युनिट्स काय असतील. तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजे नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस, इट इज एरिया इनक्लोज्ड. फाय इज इक्वल टू ई डॉट एस, म्हणजे हे जे काही सरफेस आहे आणि त्याचबरोबर या ठिकाणी इलेक्ट्रिक फील्ड आहे, दॅट इज फाय इज इक्वल टू ई डॉट एस. ई डॉट एस, एस विथ द सरफेस आणि त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आणि इलेक्ट्रिक सरफेस आहे. म्हणजे इलेक्ट्रिक फील्डचं जे काही आपण व्हॅल्यू फाइंड आउट करत होतो, इलेक्ट्रिक फील्डचं एक इक्वेशन्स आपण फाइंड आउट केलं होतं. इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इज इक्वल टू व्ही डिवायडेड बाय डी. आपण यामध्ये एक छोटासा प्रॉब्लेम देखील सॉल्व्ह केला होता. एक इंजिन्स, ॲटोमोबाईलचं इंजिनचा प्रॉब्लेम या ठिकाणी सॉल्व्ह केलेला होता. तर हे जे इक्वेशन्स आहे या ठिकाणी यूज करायचं आहे, म्हणजे व्ही दॅट इज व्होल्टेज पर युनिट मीटर, म्हणजे जे काय युनिट ऑफ डिस्टन्स आहे, युनिट ऑफ लेंथ आहे. त्यानंतर इनटू द युनिट ऑफ एरिया दॅट इज मीटर स्क्वेअर, म्हणजे मीटर स्क्वेअर अँड मीटर कॅन्सल होत आहे, म्हणजे ओनली 1 मीटर्स, दॅट इज नॉट 1 मीटर ओनली मीटर. इट इज SI units of electric flux is equal to volt into meter. This is the SI unit of electric flux. अशा पद्धतीने आपण इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिस्कस केलेला आहे. इलेक्ट्रिक फ्लक्स इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हे इलेक्ट्रिक फील्डची एक प्रॉपर्टी आहे. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण गॉस लॉ शिकत असताना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपल्याला क्लिअर होऊन जाईल. जर काही डाऊट या व्हिडिओमध्ये राहिले असतील किंवा या लेक्चरमध्ये काही डाऊट राहिले असतील, नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण जे काही स्टडी करणार, गॉस लॉ स्टडी करत असताना आपले टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स म्हणजे काय असतं स्टडी होऊन जाईल.
तर इलेक्ट्रिक फ्लक्स वी कॅन बी रिवाइज. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू द पर युनिट एरिया, इट गिव्स द इंटेन्सिटी ऑफ the electric field. Then electric field E is equal to, or electric field intensity E is equal to number of lines of passes through number of lines of forces. आणि ते कसे होतात, त्या युनिट्स एनक्लोज्ड, किती एरिया एनक्लोज केलं त्याचबरोबर त्या ठिकाणी देखील आपल्याला कॅल्क्युलेट केलेलं आहे. आणि ह्या दोन्हीचं रेशो घेतल्यानंतर आपण या ठिकाणी एक सरफेस घेतला आणि त्या सरफेसमध्ये नंबर ऑफ लाईन्स ऑफ फोर्सेस ड्रॉ केलेला आहे. आणि त्याचबरोबर एक पर्टिक्युलर डायरेक्शनमध्ये आपण ड्रॉ केलेला आहे इलेक्ट्रिक फील्ड. देन फाय इज इक्वल टू what is the number of lines of forces area enclosed by the lines of forces into electric field. आपण काय केलं, नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्सेस कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हे इकडे मल्टिप्लाय केलेलं आहे. आय कॅन शो विथ ॲरो. थीटा बी द अँगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड, आणि हे जे काय अँगल आहे इट इज द अँगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड अँड सरफेस वेक्टर्स, area surface vectors. Then electric flux is passing through the ds is components of ds along the E, components of ds along the E and area of the ds. Then it can be whole equations I will be used, आणि हे जे काही एरियाज आहेत आणि त्यानंतर थोडासा मॅथमॅटिकल सिम्प्लिफिकेशन्स करून हे इक्वेशन्स आपल्याला या ठिकाणी भेटलेलं आहे. तर ही जी काही इलेक्ट्रिक फ्लक्स आहे एक छोट्याशा पॉईंट्स किंवा सिंगल पॉईंटसाठी झाला. तर टोटल फ्लक्स आपल्याला काढायचं असेल ऑल द एंटायर सरफेस, आपण काय घेतलं, इंटिग्रेशन सॉल्व केलेलं आहे. टेक द इंटिग्रेशन्स फॉर द टोटल फ्लक्स ओव्हर एंटायर सरफेस. आणि त्याचबरोबर आपण कॅल्क्युलेट केलं SI युनिट्स काय असणार आहे. SI युनिट्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स काढण्यासाठी आपल्याला पहिल्यांदा काय केलेलं आहे, त्याची फॉर्म्युला यूज केलं आहे. फॉर्म्युला यूज केलं, इलेक्ट्रिक फील्डचं आपल्याला SI युनिट माहीत आहे, त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक फील्डचं SI युनिट जरी माहीत नसेल तर आपल्याला एक फॉर्म्युला देखील माहिती होता. त्या फॉर्म्युल्यावरून आपण SI युनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्डचं काढलेलं आहे. त्यानंतर सरफेस जे काही एरिया आहे, एरियाचं जे काही युनिट्स असतं ते युनिट्स या ठिकाणी यूज केलेलं आहे. आणि दोन्हीचं युनिट्समध्ये छोटासा मॅथमॅटिकल सिम्प्लिफिकेशन्स करून इलेक्ट्रिक फ्लक्सचं जे काही युनिट्स असणार आहे व्होल्ट इंटू मीटर आपण या ठिकाणी यूज केलेलं आहे. Potential difference into the area, into the length or distance.